So we shall start with another problem on lattice energy. যেমন ধরো আমরা এই প্রবলেমটা দিচ্ছি formation of এটা ইউনিভার্সিটি প্রবলেম formation of Mg2 plus from magnesium and O2 minus from O are endothermic are endothermic in contrast O arrow O minus process in contrast O arrow O minus process is exothermic and Mg2 plus formation energy and Mg2 plus formation energy is three times greater than Mg arrow Mg plus process ঠিক আছে stop yet magnesium oxide MgO is always formulated as Mg2 plus O2 minus and not Mg plus O minus. So this is the question. তাহলে এখানে কি বলা হচ্ছে ফরমেশন আমরা এক এক করে যদি দেখি কি কি ইনফরমেশন আছে see formation of Mg2 plus from Mg that means it has to be in the gas phase because we are considering the ionization energy, that means gaseous. So this is the process of ionization. So this is I1 plus I2 and O2 minus from O, that means O gaseous arrow O2 minus gaseous, that means this is E1 plus E2. All these must be in gas phase because the concept of electron affinity and ionization energies, they are in gas phase. Okay, so this gas phase, these terms are not written. Gas phase কথাটা বলা ঠিক আছে, so they are endothermic, that means these two they are positive, তাই তো these two they are positive. দেখো in contrast O arrow O minus process is exothermic, that means O gaseous. so তার মানে এখানে আমরা আয়নাইজেশন যখন করছি ঠিক আছে O arrow O minus process, so this is E1, this is exothermic, that means this is negative, and Mg arrow Mg plus process, Mg arrow Mg plus means this process Mg arrow Mg plus, once again it has to be in gas phase, so this is I1, the process of first ionization. তাহলে Mg arrow Mg plus process কথাটা এই যে বলছে Mg arrow Mg plus process, this is the process of first ionization. Okay, it is three times greater than and Mg2 plus Mg2 plus formation energy, that means Mg2 plus formation energy, see this is given here, Mg2 plus formation energy, Mg2 plus formation energy is basically I1 plus I2. Okay, Mg2 plus formation energy is three times that of Mg arrow Mg plus process. Three times means দেখো Mg arrow Mg plus process, this is basically I1, this is Mg arrow Mg plus process. তাহলে I1 plus I2, that means this is the Mg2 plus formation energy, this one. So I1 plus I2 is three times
this process, that means 3 times I1 এই প্রসেসটা। Is it clear? So these are the informations provided. Now by using this information you have to explain why magnesium oxide is formulated as Mg2 plus O2 minus and not Mg plus O minus. So you have to explain why Mg2 plus why Mg2 plus why MgO is formulated as eta and not eta. So for this you need to write down the Born-Haber cycle for both this one and this one. You have to construct the Born-Haber cycle for both these two. Okay? So how to do it? Say first of all, let us construct the Born-Haber cycle for Mg plus O minus solid. So this should be formed from Mg solid. Magnesium exists as solid at room temperature and oxygen gaseous. So this should be half O2 and delta HF, say suppose delta HF1 be the enthalpy of formation. So from this you have to construct the Born-Haber cycle. See, it's like this: magnesium solid থেকে Mg gaseous, so this is enthalpy of sublimation. Then Mg gaseous, so it has to be converted to Mg plus gaseous, so this will be I1. Now you have to dissociate this oxygen, so it should be d by 2, so it should be d by 2. Okay, so if it is d by 2 then it will be what? O gaseous. And then এটা O মাইনাস যদি করি তাহলে কি বলবো এটাকে? E1 gaseous. So this is say say this is U1. তাহলে এখান থেকে আমরা বলছি যে therefore by Hess's law of constant summation of heat we can say delta HF1 equals delta HS plus d by 2 plus I1 plus E1 plus U1. So this is the information we get from the Born-Haber cycle for Mg plus O minus. Next, let us consider Mg2 plus O2 minus, formation of Mg2 plus O2 minus solid, starting from magnesium solid plus O2 gaseous, so this is half O2 once again, delta HF. Now you see, in both the cases the formulation is MgO, isn't it? So we can say that the enthalpy of formation in both the cases, it should be same. So let us say this is delta HF, HF1 na kore, let us say it is delta HF in both the cases, because in both cases we are considering the same reaction. So this is Mg gaseous, enthalpy of sublimation. সেটার থেকে আমরা কি করছি next? We are converting this to Mg2 plus gaseous. So this is I1 plus I2. Next, this is d by 2 O gaseous. So this is E1 plus E2 O2 minus gaseous, and these two এখান থেকে তৈরি করছে, so let it be U2. তাহলে from Hess's law delta HF equals delta HS plus I1 plus I2 plus d by 2 plus E1 plus E2
plus U2. Now, delta HF, if you look carefully, we have mentioned that delta HF, এই delta HF টা দুটোর ক্ষেত্রেই they are same. So we can equate these two. তাহলে এই দুটো যদি আমরা ইকুয়েট করি, look carefully, তাহলে এইগুলো যদি আমরা ইকুয়েট করি তাহলে কি হবে দেখো, ভালো করে দেখো। এই দুটোকে যদি ইকুয়েট করা হয়, ঠিক আছে, সো এইটা ক্যান্সেল আউট করবে, d/2 ক্যান্সেল আউট করবে, i1 ক্যান্সেল আউট করবে, e1 ক্যান্সেল আউট করছে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে from here we can say that u1 equals i2 plus e2 plus u2, তাই তো। তাহলে এখান থেকে আমরা we can say that therefore u2 minus u1, okay, u2 minus u1 equals minus i2 minus e2, u2 minus u1 করলে এটা হচ্ছে minus i2 minus e2. Now if you look carefully, so এই আমরা এক্সপ্রেশনটা পেলাম, দেখো u2 minus u1 করলে we are getting this expression. Now if you look at the informations provided, দেখো এইখানে i1 প্লাস এটা i2 হবে, আই এম ভেরি সরি, i1 প্লাস i2, এই জিনিসটা i1 plus i2 equals thrice i1. So we can say that this i2, this equals twice i1. Now if i2 equals twice i1, see i2 এখানে যেটা আমাদের ইনফরমেশন আছে, দেখো the ionization energy এখানে এখানে আমাদের কিন্তু i2 আছে, ঠিক আছে। এখানে দেখো আমাদের ইনফরমেশন যে আছে i1 plus i2 is positive and i2 equals twice i1. So from here we can say i1 এর বদলে i2 by 2 লিখছি, এই i1 টার বদলে লিখছি i2 by 2 plus i2, this is positive, or i2 is positive, i2 টা positive হচ্ছে। Also if you look at e1 plus e2, this is positive. Now this e1, this is negative, isn't it? So therefore e2, this should be high positive, e2 should be high positive. এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে দেখো e2 should be high positive. তাহলে আমরা ইনফরমেশনের মধ্যে দুটোই পজিটিভ পাচ্ছি, কিন্তু i2 টাও পজিটিভ পাচ্ছি, e2 টাও পজিটিভ পাচ্ছি। দেখো if you look at these two, i2 is positive, that means this i2, this is positive, and e2, this is also positive. So the entire thing, this will be what? This will be negative. তার মানে u2 minus u1, this is negative, তাই তো। u2 minus u1, this is negative. What does it indicate? u2 minus u1 is negative, means it means that this is more negative, this is more negative, u2 is more negative, therefore u2 is more negative. দেখো u2 যদি more negative হয়, that means the formation of magnesium oxide in the form of Mg2 plus O2 minus is more favored. এই u2 টা বলছে more negative compared to this. So if this u2 is more negative compared to this u1, then obviously formation of this one Mg2 plus O2 minus, it will be more favored. Okay, let us move to another problem. So this is from Born land equation.
say it's given here the ionic radii. So the question is like this: the ionic radii of cesium plus equals 181 picometer. Ionic radii of cesium plus and chloride ion. These are respectively 181 and 167. 167 picometers. Okay, 181 and 167 picometers. Now the Born exponent বলতে আমরা যেটাকে n দিয়ে ডিনোট করেছিলাম, if you remember. Born exponent যেটাকে n দিয়ে ডিনোট করা হয়েছিল, ঠিক আছে? Born exponent for helium, neon, argon, krypton, xenon. These are the values. The Born exponents are 5, 7, 9, 10, 12. ঠিক আছে? আবার বলা হচ্ছে if the value of a n e square, a মানে হচ্ছে Madelung constant, a n e square divided by 4 pi epsilon 0, এইটা 4 pi epsilon 0, this is given to be 2.45 10 to the power minus 4 in mks unit. If this value is provided, then what will be, but find, if this is provided, find the lattice energy. Find the lattice energy of cesium chloride by using Born-Land equation. By using Born-Land equation. ঠিক আছে? তাহলে তোমার cesium chloride lattice এর কথা বলা হয়েছে। So you have to find out the lattice energy of cesium chloride lattice, CSCl, right? So CSCl lattice. Now you know that from Born-Land equation, you know that this lattice energy U, this equals minus Na Z plus Z minus E square divided by 4 pi epsilon 0 R 0 into 1 minus 1 by n. This is in joules per mole. That means this is in mks unit, joules per mole. Now this R0, it corresponds to radius of cation plus radius of anion. Now you are provided with this value. See, you are provided with this value. কি ভ্যালু দেওয়া আছে? তোমাকে দেওয়া আছে Na e square divided by 4 pi epsilon 0. এই ভ্যালুটা you are provided. এবং এই ভ্যালুটা কি? এই ভ্যালুটা হচ্ছে এটা। তাই তো? Now for cesium chloride, you can well understand that Z plus, for cesium chloride, Z plus equals 1, Z minus equals 1, and R plus plus R minus. Now this is 181 plus 167. তাহলে কত হচ্ছে? 7 আর 1 8, 6 আর 14, 1 348, তাই তো? 348 picometer. So 348 picometer মানে 3.48 angstrom বা 3.48 10 to the power minus 10 meters বলা যেতে পারে, তাই তো? 3.48 10 to the power minus 10 meters. So if you substitute these values, ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি কি পাচ্ছি এখানে? এইগুলো সব কটা পেয়ে যাচ্ছি, কিন্তু Z plus জানি, Z minus জানি. So we also know the value of R0. So this is the value of R0. So the next question is, what should be the value of N?
দেখো তোমাকে সিজিয়াম ক্লোরাইড বলেছে, ঠিক আছে? সো হোয়াট শুড বি দ্য ভ্যালু অফ it? So you are provided with the n values of these inert gases. এই inert গ্যাসের তোমায় n ভ্যালু গুলো বলা হয়েছে। Like you are provided with the uh, n values, Born exponent of these inert gases. So you have to find out the n value from these values. এই ভ্যালুস গুলো থেকে তোমাকে n ভ্যালু অফ সিজিয়াম ক্লোরাইড বার করতে হবে। নাও দেখো, আমি যদি বলি n of cesium chloride, this should be average of n cesium plus n Cl minus by 2 average, এই দুটোর অ্যাভারেজ দেখবো আমরা। ইন জেনারেল দুটো যদি বলা থাকে আমাকে অ্যাভারেজ দেখতে হবে। তো সিজিয়াম প্লাস মানে কি, কার কনফিগারেশন? দেখো সিজিয়াম প্লাস ইজ দি কনফিগারেশন অফ জেনন। জেনন এই কনফিগারেশন আসছে সিজিয়াম। আর সিএল মাইনাস যেটা, সেটা হচ্ছে কনফিগারেশন অফ আর্গন। তাহলে ইফ ইউ নো দ্য এন ভ্যালুজ অফ দিস টু, automatically you know the n values of these two. Now the n values, এইগুলো তো n ভ্যালু আমাকে দেওয়া আছে, so we are going to substitute these n values. So এই জেনানের দেখো n ভ্যালু কত দেওয়া আছে, 12 plus 9 divided by 2, so this is 10.5. So this is an approximation, of course. So this is how you have to find out the n values. Okay, so now if you substitute, if you want to find out u0, this is minus na e square by 4 pi epsilon 0. This value is provided. So this is z plus z minus by r0 into 1 minus 1 by n in joules per mole. তাহলে এখানে আমরা ভ্যালুগুলো সাবস্টিটিউট করে দিচ্ছি। দেখো দিস ইজ minus 2.45 10 to the power minus 4, z plus হচ্ছে 1 into 1 divided by 3.48 10 to the power minus 10 meters, 1 minus 1 by 10.5. So if you calculate this, আমার যে calculation আছে, you can of course check it once again. 636,973.18 joules per mole. Okay,